नमस्कार, ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. पाहूया आजच्या घडामोडी. राजगड ज्ञानपीठाचे अनंतराव थोपटे महाविद्यालय भोर, फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळ भोर, मराठी स्पीकिंग युनियन अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द आर्ट्स अँड कल्चर मॉरिशस, इंटरनॅशनल कल्चर अँड सोशल फोरम दुबई, SMP नेगरी इंडोनेशिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर्स गायडिंग थॉट्स इन सोशल अँड नॅचरल कलामिटीज ऑन द बॅकग्राऊंड ऑफ कोरोना पॅन्डेमिक या विषयावर रविवार दिनांक 6 सप्टेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर परिषदेमध्ये देशविदेशातून अनेक मान्यवर सहभागी होणार आहेत. भारतातून उत्तम कांबळे, थायलंडमधून मिस मारिया केल्लिस, इंडोनेशियामधून डॉक्टर वाईन टूर अज्ञाना, मॉरिशसमधून डॉक्टर बिदिन आबा हे मान्यवर वक्ते व विषयतज्ञ म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती अनंतराव थोपटे महाविद्यालय भोरचे प्राचार्य डॉक्टर प्रसन्नकुमार देशमुख यांनी ॲक्शन महाराष्ट्राशी बोलताना दिली. सदर परिषदेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन देखील यावेळी आयोजकांकडून करण्यात आले. ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूजसाठी विशाल सावंत, भोर. Hi everyone. On behalf of Rajgarh Jnanpeeth's Anantrao Thopte College, Bhor, Maharashtra, India, A grade accredited by NAC Institute, and on behalf of Phule Shahu Ambedkar Vichar Prasarak Mandal, Bhor, Maharashtra, India, I am Principal Dr. Prasanna Deshmukh, who would like to convey you about an international conference. Friends, we have organized this international conference on Dr. Babasaheb Ambedkar's guiding thoughts in social and natural calamities on the background of corona pandemic. For this purpose, we have taken together 3 international organizations. One, Marathi Speaking Union under the Ministry of Arts and Culture, Mauritius. Second, International Cultural and Social Forum, Dubai. And SMP Negri, Bali, Indonesia. This conference will be held on 6th of September 2020. The main objective of the conference is that to renew and to tell Dr. Babasaheb Ambedkar's thoughts to the whole society again on the corona pandemic. We are all going through this difficult situation. Honorable Dr. Babasaheb Ambedkar in those days have given us lot many guiding thoughts. The time has came to rethink on it and to again listen Dr. Babasaheb Ambedkar's thoughts, because of which we can face this corona pandemic systematically. There are 4 international speakers to whom we have invited to deliver their thoughts. The first is Honorable Dr. Bidan Abba, who is from Mauritius. Then Vantur Adnyana from Indonesia. Then third, Miss Maria Callis from Thailand, and Sri Uttam Kamble, senior journalist and renowned thinker from India. These 4 stalwarts will throw light on Dr. Babasaheb Ambedkar's guiding thoughts on the background of corona pandemic. The whole society is actually in need of understanding those thoughts again, so that we can face this pandemic systematically. I would like to appeal all the teachers, professors, researchers, social activists to take part in this conference. I am sure this international conference will help all the citizens of the world in understanding, in facing corona pandemic. Do remember and take part in this international conference. Thank you.